मैं HN सिंह फिजिक्स वीडियो क्लासेस 21 चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेट अस कम बैक टू द पॉइंट। टू convert second point 9.8 meter per second square equal to centimeter per second square। 9.8 meter per second square equal centimeter per second square। meter per second square is the unit of acceleration in MKS system and centimeter per second square is the unit of acceleration in CGS system। Convert 9.8 meter per second square into centimeter per second square। Since force equal to mass into acceleration, mass into acceleration, और F equal to m into a। 1 और 1 न्यूटन n equal to 1 kg into 1 meter per second square। न्यूटन equal to kilogram meter per second square। न्यूटन means किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम 1000 ग्राम मीटर 100 cm पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 3020 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू डाइन। सो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन 10 to the power 5 डाइन। न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
न्यूटन, यूनिट ऑफ न्यूटन, unit of force, unit of force is Newton, Newton in MKS, meter kilogram second system. Unit of force is dyne, dyne in CGS, CGS system. Follow this point. Any problem to anybody else? That's all. Okay. Third point is is 10 per power 6 Newton into dyne. 10 per power 6 Newton into dyne, or 10 per power, this is, let us consider this is first system and this is second system. First system and this is second system. N1 Suki, N1 U1 equal to N2 U2, or N2 equal to N1, N2 equal to N1 U1 upon U2 equal to N1 10 to the power 6, 10 to the power 6 U1, E1 Newton in first system, Newton upon dyne equal to 10 to the power 6 Newton kilogram meter per second square upon dyne means gram centimeter per second square, or N2 equal to 10 to the power 6 kilogram. 1 kilogram means 1000 gram meter 100 cm per second square upon gram centimeter per second square. Gram centimeter per second square cancel, equal to 10 per power 6 into 10 to the power 5
equal to 10 to the power 11. So 10 to the power 6 Newton equal to 10 to the power 11 dyne. Any problem to anybody else? That's all. Okay. Fourth point. Fourth point. Fourth point. Joule. Fourth point. Arg. 1 joule equal arg. 1 joule arg. Since work equal to force into displacement. Displacement or W equal to F into D. 1 joule equal to 1 Newton 1 meter equal to kilogram meter per second square into kilogram meter per second square into meter equal to kilogram meter square, kilogram meter into meter square per second square. और 1 joule equal to kilogram, 1000 gram meter square, 100 centimeter square per second square equal 3 0 और 10 पर पावर 4 7 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. So 1 joule equal to 10 to the power 7 erg. To the power 7 erg. Joule J is joule is unit of work in MKS. Erg is unit of work in
CGS. CGS. Any problem? Fifth point. Fifth, 10 to the power 2 joule arg. Since N1 U1 equal to N2 U2. According to process, N2 equal N1 U1 upon U2 equal N1 10 to the power 2 E1 joule. Kilogram meter square per second square upon gram centimeter square per second square equal or N2 equal to 10 to the power 2 kilogram 1000 gram meter square 100 cm square per second square upon gram centimeter square per second square equal 10 to the power 2 into 10 per power 7 gram centimeter square per second square upon gram centimeter square per second square. So N2 10 to the power 9 10 to the power 9 10 to the power 2 joule equal to 10 to the power 9 arg. Follow? 36 kilometer per hour 36 kilometer per hour equal dot meter per minute और 36 kilometer per hour equal to meter per minute. This is first system, this is second system.
this is first system and this is second system. चूंकि N1 U1 इक्वल टू N2 U2 और N2 इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2 इक्वल टू N1 36 N1 36 U1 किलोमीटर पर आवर अपॉन मीटर पर मिनट इक्वल टू 36 किलोमीटर 1000 मीटर upon hour. The hour means 60 minute upon meter per minute. Equal 36 into 6 into 10 to the power 4 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 36 36 को 6 और से 3 36 18 3 21 इंटू 10 पर पावर 4 मीटर पर मिनट पॉइंट 36 मीटर पर सेकेंड convert into centimeter per second. Centimeter per second. This is first system and this is second system. Since N1 U1 equal to N2 U2 N2 U2 और N2 equal to N1 U1 upon U2 equal to N1 36 U1 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 36 मीटर 1 meter means 100 centimeter 1 meter means 100 cm 100 cm per second upon cm per second equal to 36 into 100 36 100 36 मीटर
per second equal to 3600 centimeter per second. This is final result. This is final result. 36 meter per second equal to 3600 centimeter per second. Any problem to anybody else? That's all. Okay. Rest point of this chapter will cover in next video. My best compliments to the youngest viewers and good morning to the eldest viewers.